Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf YouTube auf meinem Kanal. Heute Bizarrebab, Volume 9, der Scary Compilation. Und ja, heute mal im Hauptprogramm, nicht als Bonus, weil die Zusammenstellung geht ein bisschen länger als sonst vom Bizarrebab. Und wir schauen da jetzt mal rein. Ich wünsche uns viel Spaß, eine Menge Grusel und viel gute Unterhaltung. Also hier ist Bizarrebab. Ja, Bizarrebab, die Scary Compilation Volume 9. Auf geht's. If you've ever seen the show Cops, then you know how suspenseful the show could be. Whether it's the suspense or the authentic, non-scripted events that take Ist das sowas wie auf Streife oder Blaulichtreport in den USA? Cops. place in the show, there's something about it that has us on the edge of our seat. However, what I find really interesting about the show is the fact that some episodes are heavily edited. Most things that happen in the show are cut out. Ist doch fürs Fernsehen. But it makes me wonder, what exactly are they cutting out? Could it be incidents that are not suitable for audiences? Incidents that are too disturbing? Stimmt. Or is it something else? The reason why I say this is because there have been cases in which officers have dealt with situations that weren't crime-related, but rather something beyond that. Beyond explanation. Something paranormal. And this next video is proof of some of those situations in which officers could not explain the stuff they've witnessed. This video was posted on Twitter by a police officer from Brazil who was part of a police operative that took place inside an abandoned hospital. Also okay, er sagt, also es gibt in den USA so etwas wie halt Blaulichtreport. Nein, nicht der Blaulicht, vielleicht sowas wie Achtung, Kontrolle auf Kabel 1, ja, wo auch manchmal Polizei begleitet wird, irgendwie bei Verkehrskontrollen oder so. Da wird da auch Polizei begleitet bei ihrer Verbrecherjagd, sage ich jetzt mal so. Und er meint halt, dass da Sachen rausgeschnitten werden, die Öffentlichkeit vielleicht verstören würde. Es spielt dann natürlich auf Paranormales an, ist klar. Und jetzt hat er hier was aus Brasilien. Ich glaube, wir kennen das schon. Wir schauen es uns aber trotzdem nochmal an. Needless to say, the footage he caught on camera is pretty creepy to say the least. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Aber es ist sehr gut, finde Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Weil es wirkt auch sehr authentisch, ja. Und vor allen Dingen, wie soll das da funktionieren? Mano, que é isso, bicho? Das ist Caralho, mano, bora, mano. Eu me livre, mano. Vai, mano, vai, mano. Da kann ja kein Draht sein, die sind ja vorne lang gegangen. Also vorher, wo soll da dann der Draht sein? Und das sieht mir auch wirklich wie eine Aufnahme von der Polizei aus. Also das wirkt jetzt nicht irgendwie gestellt oder so dafür. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano. Die sind mir aber, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür zu ruhig. Ich meine, für die muss das ja jetzt ja auch ungewöhnlich sein. Die sind ja einfach nur in den Raum gegangen, haben sich das einmal angesehen und gehen wieder raus. Okay. Jetzt haben sie Schiss in den Backen. Jetzt haben sie Schiss in den Backen. Ah. The door opens and closes back and forth all on its own. This surely is pretty strange. Ja. Not much info was given on the video, except that it was shot in Brazil by an officer during a police operation. With that said, based on what's available, including the footage itself, it seems like this might be actual evidence of something paranormal caught on camera. Also ich glaube auch nicht, dass das Zugluft war oder so. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Of course, what do you make of this video? Seltsam. I'll leave it up to you to Mysteriös. decide. Mysteriös, keine Ahnung. Scheint The paranormal zu following sein. video was submitted by Party Shiba, and I have to say that this video is by far the creepiest thing I've seen. Ach, schön, danke Bizarrebab. Ich freue mich schon.
Along with this video, Party Sheba states, "My old friend from high school made a YouTube channel a long time ago and uploaded a strange video. The video consists of him joking around with his younger sister, pretending to take a photo of her, but filming her instead. The reason as to why he uploaded the video is because in it, he saw something odd happen to her hair on the right side of the screen. Okay. I recall him having sleep issues back in high school, as he claimed that there have been a lot of strange things happening inside his house. The details are fuzzy, but I think that his sister in the video also claimed to have seen her grandparents, who were no longer around. That is all I have, but it is strange. Here's the video that Party Sheba is referring to. Be sure to pay close attention to the right side of her hair, or you'll miss it." Hey, Mountie, we're gonna take you a picture, okay? Ready? Ready? Uh-huh. Oh, Yeah, Mountie. eine Strähne. Okay, we're done. Ya está? No, I'm just kidding. No, we need to go take the picture again. Go. As always, what are your thoughts on this? Keine Ahnung. Ist nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen. Oder ich zumindest nicht. Ich habe sowas in Clips schon öfter gesehen. Hab dafür keinerlei Erklärung, weil es ist nur eine Strähne. Also wenn der Kopf manchmal so ein bisschen statisch aufgeladen ist, dann stehen dann ja manchmal schon mal die Haare zu Berge, ne? Wortwörtlich. Aber für eine einzelne Strähne habe ich auch keine Erklärung. Vielleicht gibt es da eine, keine Ahnung. Abgesehen davon, dass die vielleicht mit einem Faden. Aber weiß ich nicht. Ist schon seltsam. Aber das finde ich ist jetzt nicht das Schlimmste, oder das Unfassbarste, was ich je gesehen habe. So wie Bizarre meint. Na. The following picture was submitted by Gareth Uvia, who, along with this photo, writes, "In 2017, I went on vacation to Mexico. I was there to visit some relatives. My family is from Veracruz, and the town at which they live in is pretty creepy, as people have heard strange and scary things about the place. Ja, die weiße Frau wieder, ne? One night, both my brother and my uncle, including myself, were sitting inside my aunt's restaurant. I was watching the entrance, while my brother and uncle played with their iPad. They would play with the iPad's camera and take random photos. This kept them entertained as there wasn't much for them to do at the restaurant. Right before closing time, they were both looking at the photos they took. I wasn't there with them looking over at the photos, but it was upon looking at their faces that I realized something was wrong. They had a look of sheer terror on their face. I asked them what was wrong, to which they replied, "Did you see any women walking by?" I answered no. I was confused. They then showed me the photo they were looking at. I immediately got chills. I was so unnerved by what I saw in this photo. Ich finde die Erzählung von Bizarre, die Erzählung von Bizarre ist bestimmt besser als das Foto. Near the entrance, there appears to be a woman. However, if you look closely, she appears to have a distorted face and a really long neck. I ran outside the restaurant to see if the woman in this photo was Macht eine echte Bildergeschichte raus, ne? still around. The streets were empty, as usual. Keep in mind that I was looking at the entrance the whole time I was there. I only looked away for a minute since I was using my phone. But even while looking away, I was sure that nobody passed by. There was barely any business that night. We ended up going to bed early, as we were totally freaked out by what happened. To this day, we have no idea as to what was in that photo. Here's the picture that Yuki is talking about. Ja! Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Die Geschichte darum ist besser als das Foto.
Das ist doch eine Frau. Das ist einfach eine Frau. Und wo sieht die denn jetzt so extrem komisch aus? Finde ich gar nicht. Ja, das sieht jetzt hier, ja, die hat halt einen längeren Hals, okay. Trägt die da ein Paket oder sowas? Also da geht doch einfach eine Frau dran vorbei. You can somewhat see the long neck that Yuvia mentioned. But what's Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich keinen Nacken. Ich sehe auch keinen Hals, weil dafür ist die Bildqualität hier einfach nicht gut genug. Es ist eine schlanke Frau. So. stands out the most is the distorted face. This is Ach bitte. Also ich glaube, bei der Bildqualität hätte jeder von uns ein entstelltes Gesicht. Was ist das hier? Das ist doch, man sieht doch man erkennt doch gar nichts. definitely the stuff of nightmares. Nee. This one's for sure pretty creepy. Aber vielleicht habt ihr da Pareidolie, weil, schaut mal da. Seht ihr das hier? Das könnte auch hier irgendwie so eine komische, geisterhafte Figur sein, ne? Hier Augen, da der Mund. Nee. There's something about abandoned places that give off uncanny vibes. Whether it's the desolate atmosphere of the place or the thought of someone or something. Also, ich glaube, das beste Heilmittel, um nie wieder ein Lost Place zu besuchen, wäre so etwas. Das wäre, glaube ich, das beste Heilmittel. Man würde, wenn man so etwas an einem Lost Place gesehen hat, nie wieder ein Lost Place besuchen. Inhabiting the building, there's just something about such places that keep you from visiting them. Es macht's auch. Meine Fresse, ist das abartig. Whatever it might be, abandoned places carry creepy vibes, and this next video is no exception to that notion. The following video was submitted by Super Toxic Potato 75. Super Toxic Potato 75. Ei. Aber ich finde es gut, ne? Also die Nicknames, die werden immer besser. Also ich kenne noch Zeiten, da hatte man sich andere Nicknames gegeben. Who claims to have captured something unexplainable while staying over at a rundown building with some friends. The video starts off with them entering the premises of the building and seeing nothing but leftover furniture. The reason as to why they came here in the first place is because of an incident that took place in that same building. This is not their first time coming here. They came here before. Die haben vor allem auch eine scheiß Taschenlampe, ne? However, little did they know that they would witness something really creepy. According to Super Toxic Potato, the first time they came here, he and his friend saw a door close on its own. It slammed itself shut all on its own, and they were terrified by this encounter. Ever since then, they've sought out to see this happen again, but this time while recording it. And, to their surprise, they did capture something. Take a look at the footage they captured. It's pretty spooky, to say the least. Red? It's a puzzle. Is anyone wearing red? Oh, Yeah. Me. You're wearing maroon. No, it's red. That's maroon. It's red. It's maroon. It's red. Stop. It's already an hour. Point it. Point at it. It's been an hour. One last. I'm gonna. No f***ing way! Boah, the door slammed. You did it! Thank you! You did it! As you can see, the door slammed on its own. Ja. It is pretty creepy, but some viewers beg to differ. Some think that this might have been caused by the wind, as it could have been blowing towards the pathway Das ist möglich. Zugluft. Möglich. of the door. Although this might be a possible explanation, Super Toxic Potato discredits that notion, as according to him, the door was slammed in the opposite direction of where the wind was coming from. Ja, das war sein Gefühl. Aber ob das so ist? As of right now, no further evidence has been brought forth
to prove this paranormal occurrence as otherwise. But he and his friends are sure that this was done by some paranormal entity, a ghost. Steht ihm ja frei, das zu glauben. Ist auch möglich. Ich meine, wenn die an so einem verlassenen Ort da sind, an so einem Gebäude. Möglich, dass das was Paranormales ist. For now, it remains a mystery as to what they caught on camera. A mystery. Out of all places, the most talked about location at which many people have encountered scary and unexplainable encounters is a place in New Jersey known as Clinton Road. From satanic rituals and cults that people have encountered while hiking, to a bridge where the ghost of a child is said to appear, Clinton Road is brimming with lots and lots of strange activity. Now, although there are countless videos out there of said activity caught on camera, none of them come close to the following video you're about to see. Bin gespannt. The following footage was submitted by Rosie114, who, along with some friends, went on a hike to explore the wooded areas that surround this road. Mind you, that all of this took place in the middle of the night, which probably Wer kommt denn nicht auf die Idee, mitten in der Nacht eine bekannte verfluchte Straße zu besuchen, mitten im Wald? Wer kommt denn nicht auf die Idee? Ist doch eine gute Idee, kann man doch mal machen, oder? wasn't a good idea. This is what Rosie114 recorded after one of her friends saw something that scared the living daylights out of him. So ein Tier, ne? Das ist ein Tier. In this video, Rosie states that there was a man standing alone, which should have raised some suspicion. Perhaps he too wanted to take a walk in the woods. That might explain it. The theories abound on this video, as viewers have come up with their own explanations. For now, nobody knows what Rosie and her friends came across. Ein Tier. Ein Tier. But this doesn't mean that the possibility of this being a paranormal occurrence is ruled out. This is Clinton Road after all. Who knows what else lurks within this place? In this next submission, Andrea Cardini captured something unexplainable on camera. She sent both a video and a photo of the strange anomaly that was captured. Andrea writes, "In 2018, I had my first trail cam, and, needless to say, the image and video I've attached are from that year. The trail cam only activates when it detects movement. One night, the trail cam was activated by a roe deer that passed by. Unfortunately, it left really quick before the camera fully activated. However, upon turning on, it captured something else. The trail cam was positioned in a valley on a palm tree. I share this footage for the first time online now." Here's the footage that Andrea captured. It's pretty weird, but creepy nonetheless. Das ist ein Glühwürmchen. Wo ist jetzt Problem? There appears to be an orb floating in place. Then, seconds later, it appears to teleport at a different spot. Along with this observation, Andrea writes, "The floating orb thing is really weird. Stars don't act like that, and neither does the moon. Insects don't act like this." Wieso benehmen sich Insekten nicht so? Bisher sehe ich das As they always appear semi-transparent on camera. As you can tell, Andrea is just as mesmerized as those who've seen this clip. Das Ding bewegt sich absolut wie ein Glühwürmchen. And they're just as baffled as she is.
What do you think this might be? Ein Glühwürmchen. I'm curious as to what you think this is. Let me know down below. Also, das ist ein Glühwürmchen. Zu 200.000%. Ein großes Glühwürmchen. Aber es ist ein Glühwürmchen. This last video is pretty creepy, as what's captured in it is sure to keep you up at night. Ali Wynn was shooting a video on TikTok when, while editing the video, she saw something that left her spooked. Oh, wow, hi. There's a man in the background. Oh, and he's gone. Fan, oder? It sure is pretty unsettling to see something like this. Ali has no idea as to what this might be. Ja, das ist ein Mann. However, Ali thinks that this might be a ghost. It sure does look like it. She further adds that she might be moving out, as this has her really spooked. Also, ich will es jetzt nicht kaputt machen. Es ist für TikTok. Und ja, sollte als Erklärung reichen. Also TikTok ist wirklich... TikTok kann Spaß machen, man kann sich da auch verlieren, gar kein Problem. Aber im Endeffekt ist TikTok ein riesiger Haufen Müll. Also bis auf ein paar Rezepte für irgendwelche Dinge, die man lecker essen kann, habe ich noch nichts mit Nährwert, mit Mehrwert, also mit Nährwert ja dann schon, aber mit Mehrwert bei TikTok gesehen. Nichts. Und das meiste ist auch einfach nur, um halt auch Likes zu generieren und Follower zu bekommen. Ist vollkommen legitim. So bin ich auch bei TikTok. Und da wird einfach nur ihr Vater, ihr Freund, keine Ahnung, irgendjemand, der sich halt auch da aufgehalten hat, wird sich für sie kurz ins Bild gesetzt haben und dann machen wir mal einen auf Grusel. Weil bei TikTok gibt es immer wieder in gewissen Abständen es ist keine Challenge, aber es ist so ein bisschen Mode, sag ich mal, paranormale Clips zu produzieren. Sprich, im Hintergrund läuft ein Schatten lang, man sieht ein Gesicht, was auch immer. Und ich bin mir absolut sicher, dass dieser Clip auch dazu gehört. Wenn ich mich irren sollte, tut es mir sehr leid, dann hat sie ein echtes Problem mit einem Geist. Doubtless, seeing something like this would give anyone nightmares. It's a good Vor allem, es ist ein Geist mit dem Unterhemd an, ne? thing Ali doesn't plan on staying there any longer. Of course, she could be saying this as a joke. One thing's for sure though, if I were her, I'd leave the place in a heartbeat. Ja, nur das wird vielleicht gar nichts bringen. Also wenn es wirklich ein Geist ist und so ein Stalking-mäßiger Geist, er scheint sie ja da zu beobachten, wird wahrscheinlich Umzug nichts bringen, weil dieses Wesen auch an ihr anhängt. Aber wir sehen ja hier, ja, er trägt ja hier ein wunderschönes weißes Feinripp-Unterhemd. Ja. Thanks for watching. Ja, thanks for watching. Ja, Bisabab hat uns wieder gut unterhalten, ne? Ich erwarte da jetzt nichts Spektakuläres. Ja, er macht ja auch ziemlich viele Clips hintereinander, mehr teilweise als die anderen Compilations, die wir uns ansehen. Da ist natürlich auch sehr viel Mist dabei, was trotzdem gut unterhält. Ich finde auch die Geschichten, die Bisabab so erzählt, teilweise interessanter, so wie bei diesem Foto, als dann die Evidenzien selber. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Video von Bisabab und zum Kanal von Bisabab. Und ja, ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit mir. Leute, haltet die Ohren steif. Ich empfehle mich. Adios.